Hello, good afternoon, guys, and welcome to our subject. We are this is IT 320, and the descriptive title of this subject is Systems Integration Architecture. So this subject is in support with your IS, your information architecture and system, and your SAD, systems analysis and design. And at the same time, this is a continuation of your systems administration and development. So our topic for this afternoon is about application communication middleware. So before anything else, our objectives are as follows. Number one, discuss the importance of application communications middleware in system integration and architecture. Number two, value the importance of application communication middleware in system integration and architecture. And number three, understand the basic concepts of application communication middleware in system integration and architecture. So the first topic that we are going to discuss now is application communications middleware, and you can see your screen, the diagrams on what is its purpose and what is its intention for development. So when we speak about application communications middleware, it is a type of computer software that provides services to software applications beyond those available from the operating system. So you can see that it can be described as your software glue. So it is derivative, which makes sense that it gives functionalities and support for your operating system and your applications. So middleware makes it easier for software developers to implement communication and input-output, so that they can focus on the specific purpose of their application. So it gained popularity in the 1980s as a solution to the problem of how to link newer applications to older legacy systems, although the term had been used since 1968. So we have here distributed applications. For distributed applications, this is the term that is most commonly used for software that enables communication and management of data in a distributed application. So somewhat, it is part and parcel of your middleware in the sense that it divulged or evolved on the software layer that lies between the operating system and applications on each side of the distributed computing systems in a network. So what does it do is its services that can be generated as a middleware include enterprise application integration. So we have data integration as well, message middleware, object brokers, and enterprise service bus. So database access services are often integrated on this type of application, and it is often characterized as a middleware, whereas some of them are language specific implementation and support heterogeneous features and other related communication features. So the example of database-oriented middleware include ODBC, JDBC, and transaction processing monitors. So distributed computing system middleware can loosely be divided into two categories. So those that provide human time services such as web request servicing, and those that perform in machine time. So this latter middleware is somewhat standardized through the Service Availability Forum, and it is commonly used in complex embedded systems within telecom,
sa telecom communications, defense, and aerospace industries. Okay, next of our topic is about your device drivers. For device drivers, this is a computer program that operates or controls a particular type of device that is attached to a computer or automation. So without your driver, this cannot provide a software interface to hardware devices. Now, take note guys that your middleware, it involves upon the support of any application in the operating system. Meaning to say daw tapalan siya or dyan nagaagi ang tanan nga applications nga para paandar ninyo sa computer ninyo. So whereas your device drivers are just software's interface to hardware devices. These are interface, meaning to say without device drivers, your computer system or your computer hardware cannot function. So much less of a driver when in fact it gains access to hardware functions. So, like your example, sa mouse ninyo, sa wireless mouse, Bluetooth mouse, without any driver, your mouse na Bluetooth is useless. So hindi siya ka-communicate sa halin sa mouse pakadto sa inyong screen. So dapat may device driver siya. So a driver communicates with the device through the computer bus or communication subsystems to which the hardware connects. Whenever a calling program invokes router or routine in the driver issues commands to the devices. So once the device sends data back to the driver may invoke routines in original program calling. So take note also that the drivers are hardware dependent and operating system specific. So that is why kinanglan i-update yung gid per drivers ninyo. So karon guys, I will show you sa activity ninyo kung ano yung mga device drivers na pwede ninyo ma-download sa internet kag pwede ninyo ma-install sa computer ninyo. So the purpose of device drivers. The main purpose of device drivers is to provide abstraction by acting as a translator between the hardware devices and the application or the operating system that uses it, so that the programmers can higher level application code independently of whatever specific hardware the end user is using. So the development of device drivers. For the development of device drivers, it requires an in-depth understanding of how the hardware and software works. Okay, let me integrate to you my screen. Okay, so it's not there. But anyway, to continue guys, the drivers typically operate in a highly privileged environment and can cause system operational issues if something goes wrong. So in contrast, the most user-level software on a modern operating systems can be stopped without greatly affecting the rest of the system. Even drivers executing in user mode can crash the system if the device is erroneously programmed, and these factors make it more difficult and dangerous to diagnose problems. For your activity number 1 guys, you're going to refer to your software driver 101. It's there on your module already. It's there already on your Google Classroom, and I hope that you checked it out. So the same process that we will be having, so we'll talk about the processes later after the lecture. Okay, send your screenshots to our Google Classroom by clicking Activity 1 and follow the steps for uploading or posting. So for offline students, make sure to have your Activity 1 checked by Saturday, March 5, or that's supposedly Friday, no? But the deadline for the submission must be on Saturday, that is Saturday noon, 11:59 p.m. a.m.
So same as true with the deadline for our online students. You can post your activity 1 on or before the set time and date. For more inquiries, just contact directly me guys through PM or group chat or ano. So ad astra per sapientia, it means to the stars. To the stars through knowledge. Okay, so thank you very much guys for attending our lecture for this afternoon. So you will notice that there's no more code of the day. So the code of the day was omitted, and just because nga ano guys, I think kinanglan nyo gitin nyo mag-attend ka lecture ninyo, no? So later on you will see also a tag in your Google Classroom na may attendance, no? Pero ibutang ko lang dato tanay itong tag sa attendance para may butangan taton kadang attendance ninyo. Pero yung grade ninyo sa attendance is ang screenshot ko karon at the end. Hindi ko magambal kung end of the beginning of the of the session. Paano kita mag ka attendance, that is part of your grade. I-screenshot ko lang maskin san it means from the start to finish of the lecture para fair, no? Kay kung ma-code of the day kita, I think hindi lang kamo mag-attend ka lecture naton pero may code of the day. So hindi pwede. Pwede ka mo hindi ka attend, pwede nyo man maobra using your module, tikaring you don't have the 10% grade of your ano. So gina-abuse lang kay iba ninyo nga classmates nga wala doon ka-attend ka klase and makopy do lang sa ano ninyo sa iba nyong classmates. But anyway, it's up to you guys. Depende na sa style ninyo, si sir na gina-booking gini style ka ano. I've been through that, students. It's up to you if you attend or not. I will not force you. But then again, as I've said, the same thing. I will be grading students for attendance or for recitation based on whoever lang ang present tulad. So para fair sa classmates ninyo. So thank you very much guys for attending our class. We'll have a demo on how are you going to do for device drivers, no? So your activity 1 says ano ganito ya kiina. Your activity 1 hindi ko makita sa content. Okay, sa content ninyo for activity number 1 supposedly is to software driver 101. So I will have a demo for your software drivers so that manan niyo kung ano yung obrahon ninyo guys sa activity. Okay, so let me share my screen. I will have a demo first, and then we'll talk about the some things about your grading system. So this pareho man lang yung grading system naton actually karang last sem. However, ang naglain lang is the subject naton and ang attendance. So amo lang da guys yung bag-o. So supposedly nahambal ko duman kaninyo nga attendance based sa ano. Pero dapat i-click nyo gid ang ano, click button for attendance. Pero it doesn't mean present na kamo. Kinahanglan nyo i-click so that I can check your attendance in seguida. Kung hindi nyo pag-i-click, why man kamo gyapon attendance? So duwa pilian ninyo. So you have to click it, then yung i-click sa ano nyo, i-click sa Google Classroom. Pareho man katong attendance bala nga nagligad. Tuyan yung subtanda ang code of the day, di ba, sa Google Classroom. So may magbutang kamo to nga click button sa attendance. I-click nyo to palihog para nga mabutang ko tuya kung whoever ang present lang this afternoon. Kung absent ka tulad, kag nag-click ka man to gyapon, okay lang. Kay hindi ko man gyapon ka pagtawan ka 10 points. So duwa guys ang ano nato nang imuon nyo ha. Attend ka mo tapos maklik ka mo to sa attendance portion karon sa Google Classroom ninyo. And then ang second one, there are another change that I noticed. Hindi doon naton kita ka record sa dito kita gali guys ka record sa Google Meet.
So ang natabo is siguro why kita doon ginalaw ka Google Meet nga mag-record. So ang ginobra ko tulad is nag-record ako through screenshots sa ano ninyo sa although i-check ko da karon niya igwa na kung mayad kung hindi. So maman-an nato da karon kung nag-function ang recording kung adya kung ma-upload ko da sa YouTube gyapon. So if not, I'm sorry guys, I cannot produce another method for ano. So let's just pray that everything will be okay and I can post this on YouTube so that your classmates can ano. So as you can see, divide kamo sa two sections, and the section B is our lecture for this afternoon, no. So yung lecture natin supposedly is ano, the laboratory is Monday, pero why man kita laboratory pa, wala taga face to face. So I assume nga ang lecture ginaton tana is tulad nga hapon na. And then ang para sa section A sa Friday pa in the morning 9 o'clock. So from here until our schedule supposedly is 2 hours, and that is 2 p.m. I think. Oh, I'm sorry. May klase gali kamo sala gali ang pindot kung ano. Supposedly 3 o'clock pagali klase nato, no? But anyway guys, may klase do kamo sa iba ninyo nga subjects. Hello Yes, guys. sir. May klase do kamo sa iba ninyo nga subject? Kay Ma'am Ann, sir. Kay Ma'am Alingalan. Ano oras kaya klase nyo kay na to? Kaginang aga, sir. Sa hapon nga daya, ano yung klase nyo? Uay man, sir. 3 to 4 lang. Ay, sorry gid. 3 to 5. Oo. Nag 2 o'clock akon nga butang de. So sige, sorry gid. Ang alas 3 kita sa sunod Yes, sir. Pwede mga ling at timpranuhan, sir. Kung okay. may kamalat conflict siguro. Why kamot conflict to? Uay man, sir. Di pwede ka mo alauna, hindi man. Pwede man, sir. Gani kung mga 1 to ano man Depende sa classmates ko, sir. Bakante man daya mo, abi. Oo. Sorry. Ay, abi ko na conflict ka mo sa ano, sa Tuesday nga ano. So sige, try naton na next week. Kung pwede kita 2 p.m. or 1 p.m. na. So mga 1 siguro, sir. Okay din. Oo, sige. Actually, sige, bago lang ko kabugtaw. Nagiturog ko kag hope thinking nga makabugtaw gid ko 2 PM nga so nakabugtaw ko lang pas doon 2:03 na. But anyway, na schedule kita 2 PM. Okay man ang schedule pero mas manami gid man kun medyo mas temprano para nga magamit pa ninyo yung time niyo sa hapon sa kung ano man nga purpose nga kung ano ninyo. Kung may atunan ka mo or kung din pa mo padulong or ano man may time pa. So as I've said, naka-record daya ng screen naton. Ang why gali kita doon ito recording na sala ko kina. Kaya abi ka automatic ang recording sa Google Meet. Pero wala siya. So ang ginobra ko, nag-download ko kadang screen recorder. So I hope nga ma-record man daya karon barbay. Hopefully. Okay, so i-demo ko na kaninyo guys kung paano mag okay. So ang gingamit kong driver easy, no. So you can just go to any browser. So you can actually use any browser. Like for example this one. And what you're going to do is to type driver easy. Actually amo daya gina ko gid download version, free version, so you can click download free version. Amo daya gina ko guys, gina gamit ko nga driver updater or driver software. So download naton. Okay, so how does it work? So this one, karon later on you can actually use this. So click free trial and download. So since nga may download ako, hindi ko na pag-download. So kamo download guys gamay mo lang dyan actually, no. So it's free, no, ay man siya bayad.
kag okay gid siya nga gamiton. So the next one is you're going to, after installation, i-run nyo lang siya. So during the installation you can produce a screenshot guys ha. Okay. So muna tsura niya, kung first nyo pa lang pag open, and then i-click nyo scan on, and then what does it do is it will scan your computer system. By the way guys, if you will notice, medyo madasig ako ng computer doon. Nag-update do ko sa Windows 11. So, okay. So, congratulations. All the drivers are up to date. Meaning, na-update ko. Kay, actually guys, permi ko daya gina-update yung laptop ko. Kung hindi siya naka-update, guwaan na kadabali is, kinanglan i-click nyo siya manually. Isa-isa nyo ka-click. Kaya mag-update na siya ensigida. So, pwede gidaya sa tanan nga desktop computer and sa pwede taman dyan sa tanan-tanan nga laptops. Okay, so i-try nyo kung pwede siya sa 32-bit nga system, pero daya sa 64-bit daya abi nga system. If you don't want to use driver EC, you can use other device drivers, no? So what you're going to do is to go to Google lang, and you just type free driver softwares for Windows 10, Windows 11, for Windows lang anay. Then makita nyo duro nga pwede nga software nga pwede nyo ano. So we have Windows driver update free. Tsura ka driverfix.com. So driverfix. So itsura na is this one, no. Then you can select the language and click download. So may dyan ka nga driver repair tool nga step by step. Basahan nyo anay ang steps so that you can before you install driverfix. Then after that, these are the types of drivers supported for Windows 10, laptops, audio. So ano yung purpose ka driver primarily guys? You will notice nga after ninyo install ka drivers ninyo, madasig doon yung computer ninyo. Karang una nga waay sound, na may sound doon. Karang una nga daw hindi ka detect ka microphone, maka-detect niya nagyapon. Hindi nag-update doon ang driver niya. So the purpose of device drivers, as I've said, is siya mediate sa computer niyo kag sa software. So dapat importante nga updated permi ang device drivers ninyo. So mo to yagwa na pareho ka ginasad ang driver EC kay permi ko siya ginagamit. You will notice nga madasig yung laptop gito na guys. Now this is you can have also here the 10 best free drivers updater tools by Livewire. So lantaw naton day para makapili ka mo kung ano yung driver software nga pwede nyo gamiton. Okay, we have driver booster. So this one. Pang lang ninyo guys i-screenshot nyo dayo livewire.com free driver updater tools na. Ang kadua, we have Snappy driver installer. Ang Snappy nga dayo nakaagid ako gamit ka Snappy. Pero kinanglan daya i-download nyo daya sa internet. Pera ka gig daya do 11 gig no. Medyo duro. Pero pwede ang manami sa Snappy is pwede nyo siya magamit offline. Kagda yon sa mga hindi nyo kinanglan internet kadaya. Ang tong gin-demo ko kaninyo kaina, kinanglan na to yung internet gid. So dapat may internet gid ka mo. Hay tanan nga driver nga mga updates sa gina-download na sa internet pakadto sa computer ninyo. Ang Snappy na hindi. So i-download nyo anay siya 11 gig, 16 gig, base 70 gig na sa guro. So that is why kung gusto nyo mag-download ka offline nga driver updater pareho ka Snappy, dapat may space ang flash drive ninyo or external drive ang gamiton. Ang manami lang sa guys, this is very useful kung offline, meaning hindi ka doon magamit ka internet, ma-update mo yung computer mo. So as I've said, sa mga daan nga software, daan nga laptop kag daan nga computer
nga offline nga why it internet, pwede gid yang snappy. And then driver talent. Ang driver talent na testingan ko dumadya, manami man siya. Pero mas namian ako kadang driver easy kay tama siya ka easy. Then number 4, driver cloud. So driver's cloud siguro alin sa cloud sa internet man kinahanglan niyo ang internet connection sa driver's cloud. Driver identifier. So diyan makita nyo no, 32-bit and 64. So meaning sa mga Windows 7 ninyo, Windows XP nga laptop nga daan gid bala. So kung gamitan nyo kadaya pwede pwede ho. Hasta sa Windows 10. So pwede driver identifier. Basahan lang ninyo ang mga do's and don'ts na guys. We don't have time for that. May ano man di ka author no. May what we like and what we don't like. So basahan nyo lang kung diin niya gusto nyo gid nga ano. So ang ginagamit ko, driver easy. So what we like and what we don't like. Then we have the driver have. Huwag ko pa dyan matistingan ang driver hub nga daya, no? So, try nyo lang. Shampoo driver updater. Daya, huwag ko man daya matistingan. Pero duro yan na nabatian ko dun parte ka dyan nga manami man daya gamiton. So, the only problem is I don't know it's free. Hindi siya guro free. Ang shampoo driver updater. Hindi siya free. May bayad, no? So, may dyan man nga free download, free version guro. Pero, hindi ka ka-avail ka mga feature niya nga manami. So, base isa lang ka-update, why don't do something like that. Do testing lang bala. Amo daya problema sa mga free nga ano. May dyan man, may option man kamo siguro ng mga pirated, pero I don't know ang effect na kada sa mga laptops ninyo. Kung okay man siya or hindi. Device doctor. Pwede nyo man gamiton. Na-notice ko lang kung hindi siya pro, may hinay siya mag-update. Natistingan ko dodaya ang device doctor nga dyan. Nami man siya, kay na doon yung driver mo. Pero may hinay siya mag-update guys. Ang free version. And then driver max. Daya, isa sa man dyan sa mga tested and proven kanakon nga natistingan ko. Natistingan ko namin idman daya guys ang driver max. Ang kundi ang driver easy hindi siya mag-install sa computer ko tuya sa eskwelahan. Ang ginagamit ko nga driver updater is driver max. So man siya, nami man siya guys gamiton. Okay, so amo da guys ang mga free tools or free updater tools nga pwede ninyo gamiton sa naton sa nga mag-ano ka mo. So amo lang da guro. Do you have any questions regarding our topic for this afternoon? Tama ka lipot lang gid activity nato na. Isa lang ka bilog. Sir? Yes. Clea May. Ang individual sir or group gyapon? There's no more grouping siguro no. Balik kita sa individual activity. Thank you, sir. Group ninyo, nag-group na kamo kay tungod lang gid sa tong thesis ninyong thesis semi-thesis, semi-research nga project. But then para it's back to normal and wala naman kamo sang siguro nga mag-group pa. Besides gintunga kamo sa duha ka section, 'di ba? So, I still have to conduct class to another section. So, that is why individual daya guys ang activity ninyo. Okay, so, pero pwede ninyo ka guys, ka-meet up ka, I will not stop you or I will not provided nga you you collaborated gid man, you provide evidence that you collaborated. So, sa screenshot ninyo, butangan nyo man nga picture nyo nga nag-imaway ka mo. Hey, for example, kung makita ko yung activity nyo, like for example, si Tanan, abi ka mo din, no? Si Mark Lloyd, si Alena, si Vincent, si Randel, si Clea May, kag si Rudy Rose, nag-imaway sanda nga isa ka grupo nga mag-research parties assignment nanda.
Pero pag hambalanay nanda, yung nag-abot lang si Vincent, si Randel, si Clea May. Hindi si Vincent, si Elena, si Mark Lloyd, si Clea May kag si Rudy Rose lang yung nag-abot. Si Randel tana wara abe, kuno abe lang. Kay garing sa uri-urihi nga portion nagpakita tanda ka picture nga group picture nga anom. Tapos si Randel tana wara, pero yung project nanda nag-leak kay Randel. Why takamaan kung sino nagtao, either sa kaninyong anom kung sino nagtao ka assignment kay Randel. Tapos kinpasa man kanako ni Randel nga wala ta nato sa grupo ka picture, hindi ko takon pagtawaan ka grade si Randel. Klaro doon guys. So if you want to collaborate, it's up to you. Pero basta may picture lang Kamo lang na ginapangayo ko. Picture lang nag-imaway kamo bala na hay kon nagpasa kamo kaparyong assignment tapos wala timo proof nga nag-imaw kamo nag-collaborate. Butang balon ng opya timo. So parang why ta na don unfair ta na to ng opya timo. Why ta na to of equal value. In the first place, pareho mo lang kamong estudyante tapos nag-gain team mo ka something wala mo gin pangabudlayan, so it's unfair for your classmates. So okay, I will not tolerate any so if you want to group yourselves, it's okay, but please provide evidence nga nag-imaway ka mo gid man. Is it okay don, students? Is it understood? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. And I think that is all for this afternoon, guys. I will see to you can still contact me sa number ko and sa dukaron you can pwede ka mo ka-create ka group chat, guys. Invite nyo ko sa group chat nyo so that besides sa aton nga FB group. So ang FB group naton, di ba, na kamo kag I know nga kamo guys sulod naman kamo sa Google Classroom naton. Hindi doon kamo siguro i-remind ko tinyo doon pirado nato dya katuig ang ginahimo nga after sa FB group you will go to your Google Classroom. Kay tanan ninyo guys nga grade sa Google Classroom naka-centralize just like last year, mga quizzes, mga assignment, activities. So later on I will post there your activity 1 nga sa Google Classroom ninyo, or pwede man gani nga tulad guys sige bla para mapakita ko man kaninyo ninyo sa Google Classroom. So we have med gani guys tulad na medyo naglawig-lawig away lecture naton, and why ako kulba nga mag over ang time naton sa subject kay we are here for 2 hours so sige, we still have a lot of time duro time naton. Okay, so let me let's go to classroom. And ang aton nga so as you can see ang classroom naton kag ang FB group nasa shade ka green gawa pareho katong ITPE 3 naton kalang last year, pero hindi siya green gid. Green siya nga may halo nga yellow nga medyo mellow lang. So makita niyo sa module ninyo if you're going to go to classwork. Before you go to classwork, why ko pagali mabutang to yung module ninyo gali. I'm sorry guys, medyo masako ako. So there are 34 students nga naka sa section A, section B. I hope nakasulod ka mo diya. So for classwork, I'm sorry gid why ko so i-upload ta do karon ya ninyo material then module 1. Sorry gid guys why ko gid sorry why ko ma-upload ang module. So dukaron lang gid at least may saksi ako nga na-upload doon. Saksihin nyo anay pag-upload natin ka module naton. So
second sem, IT 220, final module, module 1, open. Okay, so this is our module 1. So, medyo ginlain ko lang ang shade ka green. Kaya I thought ang green nga color naka-associate sa kaninyo guys. Sa third year. So, this one. May shade man sa gyapon ka green pero medyo yellow na siya. Or medyo hindi siya tingkad. Okay, so kompleto man din module nato na. You can actually read it. Naka-PDF man siya. So for our activity number 1, you just refer to this and it's called your software driver 101. Okay, so this is our nga naka-upload na your module. Yan i-post ko na. Okay, so this is our module. For your activity number 1, so I have to put here activity 1 and the due date for this is Saturday AM, no? AM na aga guys ha, hindi hapon or hindi ang gabi, udto siya. So this is on chapter 1 and assign instruction, refer to your module 1, then period, upload your PDF activity 1. I-convert nyo sa PDF guys ha, in your Google Classroom. Okay, so assign. Okay, so that will be your activity and your module. So edit ko lang, dapat naka siya, for all students points. Okay, save. Why ko pagalit ma-configure ang so i-configure naton sa guys, adto kita diyo. I-configure pa natin yung grading system gali para nga ma-configure natin kung ano siya. So for grading, what we're going to do is weighted by category, no? And so overall grade to students, dapat makita nyo gid per may grade nyo. And yung category nga imuon natin are as follow. So quiz una 10%. Then second is recitation. I'm sorry, 20 dapat yung quiz. And then your recitation is 10. Then activity supposedly is 30%, not 300. And the last, ang pinaka-importante is your major exam. You fail your major exam and sa rurot yung grade nyo 40%. So importante activity kag major exam, although hindi nyo pagpabayaan ang quiz nyo kag ang recitation. So i-save naton, and then para nga ma-edit ko na siya ang activity 1 de. Ang iya nga category is activity na. So, Sir, yes to. paano sila sa attendance, sir? Oo, muday mo naton sa sunod ang dukaron. So for attendance, yay mo naton is may mabutang ako di ka question, no? So the same. Session 1 recitation / ano ganito, recitation attendance. Okay, so naka siya dayon, naka multiple choice. And then category is recitation. And it is also 10 points. Then sa option 1, ibutang ko siya
butang ko de present na para nga kundi i-ask ko lang siya ha. Ang topic naton is chapter 1. Wala lang due date daya. Wala siya at due date. Kay hindi nyo man pwede mabutangan ka due date. Otherwise, ma-disable daya sa attendance ano ninyo. So, explain ko lang yung attendance ninyo ha. Na, okay, so ari ng attendance ninyo. And then, gawa na kadya karon guys. Adto ka mo de sa turned in. Okay, sige. View question, no? Hindi pwede yung view question. Sa turned in, dapat dya. Laton ko lang ang mag-ano sa turned in, sa assigned. Hindi pwede ang assigned. Turned in, dapat na dya. I-click nyo lang daya karon guys. May magwa da dyan nga dang ano. Session 1. Why no? Hindi. Liwat to nato daya. Hindi pwede ang question, guys. Ang sa ano ko lang delete ko anay ha, dali lang. Para ma-explain ko, ano na lang assignment na lang siya guro Para hindi pwede. Hindi ko ibutang man. Quiz guro, no? Sige, quiz assignment ko na lang siya. Quiz assignment. Para nga maka-create kita ka form. Kay kabudlay. Sige. Butang ko de session 1 recitation. So please bear with me guys duro man ya time naton ha. Recitation / ano gani attendance. Okay. Why lang siya ito instruction. So copy paste ko lang nato na para dali, no? Then sa grade import, why nasa laki ng LAN and grade importing You don't need this. 10 points. Then recitation. Then due date, wala lang due date. Topic is chapter 1. Why man rubric, guys? So i-ano ko kaninyo, i-explain ko ninyo. Then quiz form na i-blank, i-ano ko lang siya dio. Isa lang ka option, no? Wala naman title de. Paste ko lang siya. Paste command de. Okay. Then, ang sa option gali, doon. Butang ko lang de present. Okay. Then, before ko i-send, hindi sa pag-i-send gali. Automatic lang da nga, no? So, before, i-preview nato na. Okay. So, dyan, no? So, mudagwa na guys, session 1, recitation, attendance. I-click nyo daya, kag i-click nyo ang submit. Okay. Tulad gani, guro guys, pwede nyo doon damay mo. I-ano ko lang i-ano ko anay gali, i-assign para makita nyo. Ari na. Session, attendance, recitation. So, diyaw na. Para nga, kung ma-check ko man siya, sige bala guys, i-ano nyo, i-click nyo palihog attendance. Ay kung ma-click nyo, maskin isa lang kaninyo ka-click, pakita ko lang kung paano ta ka mag-redan. Okay, sige. Samtang nga nagahulat ko kaninyo nga may isa doon. Very good, sino daya nga bata. Iyapin ako. Nasa Clea May, okay. So, insagida, lantawan ko di anay sa ano ko. Kung may ano ko di guys nga may obra ko di nga attendance sheet sa screenshot ko gali. Nag-screenshot ako kay ina. Dahil lang. I-open ko na ya. Okay, may documentation ako din nga nakabutang session 1 na and then may screenshot ako kay ina kaninyo why ko ginpamaan. Pero nag-screenshot ako 5 pa lang kamo kabilog. So dukar on kung mas screenshot ako liwat kaninyo. Okay. So duro do kamo. Okay, stop ko anay ano ko no. Okay, so pera kamo kabilog doon sa screenshot dahil lang.
ma-change layout kita. Okay, so stop ko na presenting para ma-screenshot ko kamo. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doon katawo. So ma-screenshot ako tulad kuno abi lang. And then screenshot pagid. Okay, so lantawon ko di sa screenshot ko nga bag-o si kundiya si Clea May, no? Iya nag-attend lang si Rachel, si Randall, si Clea, si Vincent, si Roddy, si Alena, kag si Mark Lloyd. So, 7 kamo kabilog. So, pag-click nyo ka attendance, mabalik kita sa pakita ko liwat kaninyo. Tapos do ko abi naka-screenshot kaninyo. So, ipakita ko paano ko siya mag-redan doon. Okay, so gin-click nyo dun ninyo kay na ang ang attendance. So, may 4 na nga naka-respond. So, si Alena, si Rachel, si Clea, si Vincent. Tik tanan ka mga 4 naka sa screenshot, di ba? Pangitaon ko. So, tawan ta kamo 10 points. Yawara nga nag click katong form, katong present, tapos hindi ko makita sa screenshot ko, hindi ko pagtawaan ka 10 points. 0 tana. 0 points tanagid. So hindi niyo madayaan. Maskin mabutang man kamo gyapon ka maklik kamo pero ay kamo nag-attend ka session naton, hindi taman kamo pagtawaan ka 10 points. So klaro doon kaninyo guys ninyo attendance. That is one way nga ma-sure ko nga nag-attend kamo ka lecture naton. So kay ti ang why ka mo ga-attend abi ka lecture, why abi doon naga-attend ka lecture. So that is one way kung paano naton sa anhon. Si Roddy pa naglaga si Roddy na. Okay, return ko. So kung ma-notice ninyo doon may notification do kaninyo nga ka mo doon sa attendance niyo. Okay, 7 na kabilog ang responses. Okay, sige. So, pangitaon ko pa. Okay, why doon Si Roddy last. Okay na. Okay, sige. Balik sa lecture. So, ang Google Classroom, sa Google Classroom, ang last natin is, syempre, ang activity ninyo, ang quiz nyo gali guys, wala pa dyan sa Google Classroom ninyo. So, eventually, within this week, or karon sa gabi or pero makita niyo yung quiz ninyo, may mo ko doon. Pero makita niyo yung quiz ninyo every Friday gyapon, just like pareho karang nagligad at 10 AM. So i-activate ko na siya or later or much sooner, mga aga pang pwede niyo dasabtan hasta sa gabi, sa midnight. Hindi do ka mo garing guys mag 12 midnight ay automatic close na siya ang inyong nga activity, nga quiz ninyo. So, and then pagka Saturday, ipasa man ninyo before 12 noon ang inyong activity. Now, what's this? Your module is supposedly every Monday, or much sooner kung tandusan lang ako kagdayan man module ninyo doon. Actually naka-prepare doon ko 2 ka semana. So pwede ko da ma-post lagi sa every Sunday or Monday. Kag mind you guys, ginachikan ko yung obra ninyo every Saturday. Para nga hindi mag-backlog balaw. Hindi ko malipatan. Ay ko doon, nagyan ko do guys nga napabayaan ko mag-check. Iyawan ko check. So especially sa mga attendances ninyo kay Dokar on doble doon niya yung lecture naton ng subject. Matutukan ko doon kung sino ga-attend kag kung sino ga-absent. Para fair sa ga-attend, ga-attend tanda. So taas ang nga grade compare sa why ga-attend ka klase. Okay, sige. So, amo mo lang guys, naton. May pamangkot kamo sa activity naton for this afternoon.
Okay, forgive the noise kay na ha. Siyempre, online kita. hindi ta maibitar, may gapan rook-rook, may gapang ano. So it's although gamay lang ulat base next week or why man it memo sanda pay mabasko gya panagupnop ko nga pwede kita kapiskulahan doon. Pero hindi na to pagdraon niya Google Classroom ninyo. So diyan man tagyapon mabutang ka ninyo mga activity niyo, mga quiz niyo diyan man gyapon sa problema ta mag face to face gyapon is internet connection. Hindi ko da pwede ma-offer kaninyo guys yung internet connection ko sa school. Ay ang ginagamit ko dyan sa balay, daron ko man sa eskwelahan, gamiton ko man. Kung matabo gid man nga mag face to face kita, not necessarily next week or next month or kung saan pwede doon. Vaccine duman kamo, di ba? So we will wait lang for the protocol and nakabay pa nanda doon niya face to face classes. Then yung problema sa internet, please dara kamo ka modems ninyo kay internet connection nyo gyapon. Palodin nyo man gyapon yung cellphones nyo. Hay yung mga activity naton sa online man gyapon siya. Kay naka-centralize abi grade niyo sa Google Classroom at the same time sa mga activities. Although yung activities pwede naton to pero screenshot naman gyapon sa nyo kag i-upload sa internet sa Google Classroom para may proof bala kag inobran ninyo ha. So i-attach nyo yung file sa namay dad kun may internet sa school so mo day problema tuya abi mo. Kaya kita stable nga lang kita do mga guerrilla tato nagagamit lang taton kaugalingon naton nga so that's part of siguro so maybe ma-remedyohan man in the future. For your information, we have a new president and I don't know if there will be a new leadership sa school, hopefully for the better, or maybe we will know the announcements later on siguro. Okay, so thank you very much for attending our class, guys. Do you have something to say? So that your voices will be heard sa YouTube karon. May shout out ka mo, Randel. Good afternoon lang. Clea, Vincent. Mag face to face sir, uniform ko gutok. Nang exercise ka dun. Paro-paro G pag mo. I've seen some of the photos and videos of your participation on ICT Week. I'm very proud of you guys. Although I'm not there. But thank you, sir. Yes, tanan man kamo guys. Plangga ko kamo tanan. Hindi lang yung advisory ko mga second year pati fourth year kag mga first year. May klase ko sa first years do karon and I would like to be introduced to them also. Whoever is going to approach you, mga libayon yung madasanda, palihog hindi nyo lang pagsupladahan kag mamangkot mo lang dasanda kaninyo parties again sa mga activity ninyo kag sa activity ninyo kag sa itong programming ninyo karang una bala sa gamit ang cellphone sa itas 1 dumduman nyo pa. So sanda duman karon yung nagasunod. That's why kung may mamangkot ka ninyo kung ano ginobra nyo, please hindi nyo kung mag-hesitate magbuli kananda. Hambalin nyo lang nga mo dagin mo namon. Amo maday moon mo. Much better if you have sa cellphone application para sa coding matong bala. What else do we need to announce? I don't know yet. Kung ano pagid ang mga balita sa kay every Monday you can see me there sa school. Monday ang may memo abi bago lang nag-abot nga once a week ma-duty pero tomorrow I don't know kung makaadto pa ko sa eskwelahan base sa Thursday pa. So it depends
Kay I have a new endeavor, so may mas medyo masakaw-sakaw man gawa miskin di sa balay panglaba or pang ano whatever. So I think that is all for this afternoon. Should you have any more queries, guys, thank you for attending our class. Please PM me directly or contact me through your cell phone or whatever. So sige, bye-bye don and good afternoon sa tanan. Bye, sir. Bye Clea. Bye, sir. Bye, sir. Bye Sir. Randall, thank you. Bye Mark Lloyd, Rachel, Elena, and Roddy Rose. Okay, so you may exit now our class. Na screenshot ko naman nga kamo. Thank you, Sent. Sir.